Hello, my dear viewers and learners and subscribers. I think you have watched the earlier video on WH question practice. And in this video, you will continue that class. And I think if you finish this video, this will help you to frame WH question, to clear your doubt about WH question. Let us continue this class, and there will be some homework on WH question practice, and you will practice them. This will able to gain mastery in framing questions. Do subscribe my channel so that I may serve you and you will be able to learn English digitally. Thank you very much for your subscription and for your staying with me online. Thank you very much. आठ থেকে করব। Rita bought a new book from the shop. What did Rita buy from the shop? দেখো সবার ঠিক হচ্ছে কিনা দেখো। What did Rita buy from the shop? এখানে past tense আছে বলে bought past tense, সেই জন্য আমরা did ব্যবহার করলাম। ঠিক আছে, আর হচ্ছে মেন ভার্ব হচ্ছে বাই। কোশ্চেন মার্ক দিতে ভুলবে না। দিশা হয়েছে তো? নেক্সট কোশ্চেন, গৌরব হ্যাজ ফিনিশড হিজ ওয়ার্ক অ্যাট 6 PM। এটা সোজা আছে। When has গৌরব গৌরব ফিনিশ, কি বললে? ফিনিশ বললে নাকি? হ্যাঁ, ইডি হবে কিন্তু। ফিনিশড হিজ ওয়ার্ক। When has গৌরব ফিনিশড হিজ ওয়ার্ক, এখানে হ্যাজ ফিনিশড এই ভার্ব ফর্ম আছে, হেল্পিং ভার্ব আছে, সেই জন্য হ্যাজটাকে আমরা কোশ্চেনের সময় সামনে করে দিয়েছি গৌরবের আগে, আর ফিনিশড হচ্ছে তারপরে। দেখো ডব্লিউএইচ কোশ্চেনের জেনারেল ছকটা মেনটেন হচ্ছে না। দেখো হোয়েন হেল্পিং ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব, হ্যাজ হেল্পিং ভার্ব, সাবজেক্ট মেইন ভার্ব, আদার ওয়ার্ডস আর লাস্টে কোশ্চেন মার্ক। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারলে তো? মীরা কাট দ্য পেন্সিল উইথ আ পেন্সিল শার্পেনার। হোয়াট ডিড মীরা কাট দ্য পেন্সিল উইথ। এটা একটু অন্যরকম আছে, টেন্স ছাড়াও উইথটা লাস্টে দিতে হবে। হোয়াট ডিড মীরা কাট দ্য পেন্সিল উইথ। কোশ্চেনটা বাংলা মানে হচ্ছে মীরা কি দিয়ে পেন্সিলটা কেটেছিল। ঠিক আছে, এই হোয়াট প্রথমে ব্যবহার করার পরে নিচে যদি উইথ না দিই তাহলে মিনিংটা ক্লিয়ার হবে না। ঠিক আছে, দ্য মিনিং উইল নট বি ক্লিয়ার ইফ উইথ ইজ অ্যাডেড অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। সবাই বুঝতে পেরেছ? এটা একটা নতুনত্ব আছে। নেক্সট কোশ্চেন, হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট বিকজ অফ হিজ সিরিয়াস ইলনেস। হোয়াট? এটা একাধিকভাবে হতে পারে। সে যদি কি করেছো? What was the reason behind his absence? What was the reason behind his absence? হতে পারে। অথবা হোয়াট কজড হিজ অ্যাবসেন্স।
caused his absence, এটা হতে পারে। বা এমনি সিম্পলি হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ হিজ অ্যাবসেন্স, হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ হিজ অ্যাবসেন্স, এই What was? হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ পাস্ট টেন্স যেহেতু ওয়াজ হবে, সরি সরি, হোয়াট ওয়াজ দ্য কজ অফ হিজ অ্যাবসেন্স। বিষয়টা করেছো? আমি what was the cause of his absence করেছি। হ্যাঁ যদি করো ঠিক আছে। I wanted to meet Mr. বর্মন, প্রত্যা বলো। হ্যাঁ স্যার। বলো। Whom did I wanted to meet? হ্যাঁ, whom did I want to meet? Whom did I know you, whom did you want to meet, কার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাও, whom did you want to meet, whom did you want to meet, wanted আছে past form, সেজন্য আমরা did ব্যবহার করলাম। এবং যথারীতি ভাবটা প্রেজেন্ট করলাম। দিশা একটু ডাউট কাটলো তো? হ্যাঁ স্যার, আরে আপনি তিনটে ফর্ম বলেছিলেন, হ্যাঁ ওই এর আগের সেন্টেন্সটা তিনটে রকম হতে পারে। হ্যাঁ আর একটা what was the reason behind his absence, হ্যাঁ, আর একটা what was the cause of his absence, আর একটা কি হবে? হোয়াট ওয়াজ দ্য কজ অফ হিজ অ্যাবসেন্স, একটা ক্ষেত্রে কজ ভার ব্যবহার করেছে, হোয়াট কজড হিজ অ্যাবসেন্স, আর একটা বলছি হোয়াট ওয়াজ দ্য কজ অফ হিজ অ্যাবসেন্স। এই লাস্ট বাক্যটা কজ হচ্ছে ভার, নাউন, হোয়াট ওয়াজ দ্য কজ অফ হিজ অ্যাবসেন্স, হোয়াট ওয়াজ দ্য কজ অফ হিজ অ্যাবসেন্স। ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা এতগুলো প্র্যাকটিস হলো, একটা হোম টাস্ক লিখে রেখে দাও। এই হোমওয়ার্কগুলো করলে তো একটু মনে পড়বে। উই ভিজিটেড আগ্রা ফোর্ট in 2001 when, এটা when দিয়ে করবে, they were sent a bouquet bouquet, থেকে একবার বললে। they were sent a bouquet, bouquet, they were sent a bouquet yesterday, এটা হোয়াট, they were sent a bouquet, bouquet, bouquet ফুলের তোড়া, yesterday। Mr. বর্মন led the team to this great success, Mr. বর্মন led the team to this great success, এটা team TAM, Mr. বর্মন led the team to this great success। আগের সেন্টেন্সটা কোশ্চেন ওয়ার্ডটা কি ছিল? হোয়াট, এটা এটা হু করো, এটা কোশ্চেন আর হু, মিস্টার বর্মন লেড দ্য টিম টু দিস গ্রেট সাকসেস। ঠিক আছে?
পরের কোশ্চেন, his prompt action prevented the bank robbery. His prompt action, PROMPT, prompt action prevented the bank robbery. His prompt action prevented the bank robbery. এটা হোয়াট দিয়ে করবে। হয়েছে? I shall go to Sialda for buying some important things. I shall go to Sialda for buying some important things. Why? I shall go to Sialda for buying some important things. Mother cooked a delicious curry for the guest. Mother cooked a delicious curry for the guest. Whom দিয়ে? Mother cooked a delicious DELICIOUS curry for the guest. Whom? The girl spread the net to catch shrimps. The girl spread the net to catch shrimps. SHRIMPS. To catch shrimps. SHRIMPS. shrimps মানে কুচো চিংড়ি। হোয়াট? এর আগেটা ফোন দিয়েছিল তো। এটা হোয়াট? She visits our house as a physician twice a month. এটা হাউ দিয়ে? She visits our house as a physician twice a month. হাউ দিয়ে? এগুলো হোম টাস্ক থাকবে। আজকের ক্লাসে আমাদের ফোকাস করা হলো ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ফরমেশনের উপরে। তোমরা এগুলো খুব ভালো করে মুখে মুখে কোশ্চেন তৈরি করাটা শিখবে। হ্যাঁ, যখন বন্ধু বন্ধু কথা বলবে, পরস্পরকে কোশ্চেন করবে, তাহলে স্পোকেন ইংলিশটা খুব সুন্দরভাবে রপ্ত হয়ে যাবে। ফ্লুয়েন্সি ইন ফ্রেমিং কোশ্চেন্স ইজ এ ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট অফ increasing your communication skill. Fluency. ঠিক আছে? আচ্ছা, ক্লাস ছাড়ছি তাহলে।